It's been 2 years since the Merapi volcano in central Java erupted, killing more than 150 people. Among the dead was the 83-year-old gatekeeper of the volcano, Pak Marijan. He was appointed by the Sultan to communicate with the spirits of the volcano. And that important job is now in the hands of his son, Pak Asih. I went to meet him on the second anniversary of his father's death. 2 years ago, clouds of hot ash and lava rushed through this area. This was once just a small river. The eruption left more than 100 people dead and thousands more had to leave their homes. Over to the right was Pak Marijan's house from here, and it was completely destroyed. Merapi had been rumbling for weeks. Pak Marijan and his family had repeatedly rejected government warnings to come down from the danger zone. At the last minute, Pak Asih did flee. Waktu malam itu, kenapa tiba-tiba ini aku harus turun ya. Udah hujan abu, udah orang itu lari-lari itu sudah warnanya nggak karu-karuan seperti dan itu api sudah membara. Saya waktu turun itu kelihatan di atas itu di sekitar hutan-hutan itu api itu sudah kelihatan merah gitu. Dari sebelah sana itu udah merah. Saya karena terus lari dan hujan abu itu terus langsung saya turun. Api awan panas itu jadi membara, kelihatan merah itu. Saya cepat-cepat lari karena saya juga sama anak-anak sama istri. When he returned 4 hours later, his house looked like this. This was the car that was meant to pick up Pak Marijan. In one of his last interviews, Pak Marijan told me why his duty was to stay. Biasanya salah paham, upamanya Sultan. Pemerintah biasanya yang salah. Mereka bertindak terlalu cepat. Semestinya pikir dulu sebelum bertindak. Karena komunitas ini punya 2 sistem peringatan. Satu dari pemerintah dan yang kedua dari dewa-dewa. Dan dewa-dewa belum memberikan tanda yang tepat. Kalau saya turun, itu berarti saya hanya melindungi diri saya sendiri. Kalau saya tinggal di sini, berarti saya lakukan untuk negeri ini. Dikabulkan itu tidak untuk pribadi tapi untuk negara. He told me he'd never left the slopes of the volcano in his 83 years of life. Kenapa saya harus melakukan itu? Apa gunanya pergi ke tempat yang lain? Enggak pergi. Apa mungkin seseorang yang tidak terpelajar seperti saya bepergian? Malah pusing. He died on the mountain he never left. His body was found in the mosque in a position of prayer. Pokoknya perasaannya sudah nggak enak sih, pokoknya nggak karu-karuan. Marijan as a gatekeeper is believed to have had an intimate spiritual relationship with Merapi. Merapi is seen as a representation of the sacred Mount Merdu of Hindu mythology, or as the home of more ancient Javanese spirits. Shortly before his death, Marijan described his role. Tugas saya adalah menghentikan lava mengalir ke bawah. Biarkan saja gunung berapi bernafas, tapi jangan sampai batuk. Itu keinginan saya, tapi hanya Tuhan yang bisa mengendalikan. Now the job of taming the giant mountain has fallen to his son, Pak Asih. Bapak kena awan panas, tentunya takut juga takut susah gitu loh. Bagaimana kok sampai terjadi begini gitu loh. Dan juga karena kondisi Merapi kalau kelihatan kondisinya sangat-sangat menakutkan, arti karena ada awan panasnya, itu api membara, ya tentunya takut.
Pak Asih says, unlike his father, he will not only be relying on God when it comes to predicting the volcano. Alat teknologinya, jadi secara rasio, secara akal saja gitu. Jadi kalau memang ada suatu alat yang teknologinya lebih canggih, yaitu kita dipergunakan dengan itu tadi yang punya pemerintah, ya kita mengikuti pemerintah. Kalau itu memang karena saya sendiri pengalamannya tidak begituan ya, ilmunya tidak cuman sedikit sekali. Jadi ya kita mengikuti yang lebih baik aja gitu loh. He has turned the place where his father was found into a tourist destination. Around 3 million people visited in the last 12 months. They come to take photos and buy from Pak Asih's family store. Mari Mbak, ini beli souvenirnya ini, foto-foto seperti ini 15.000. Kalau kaos-kaos ini cuma ada di Merapi ini 40 ribuan. Kalau buku ini, buku dokumenter ini ada tulisan Inggrisnya juga. Ini ada kumpulan foto-foto ini 30.000. Menjual perjuangannya Bapak, tetapi ternyata ya orang itu tentu saja banyak yang sangat simpati dengan almarhum Bapak Marijan. Pak Asih says they also come to see the power of God. In a mosque built in honour of the old gatekeeper, pilgrims from across Indonesia pray for his soul. For Asia Calling, this is Rebecca Henschke in Yogyakarta. And that's all for this edition of Asia Calling, your window on Asia. For more stories from our correspondents around the region, visit our new website at portalkbr.com. I'm Rebecca Henschke. Thanks for your company. Goodbye for now.